So what's up mga parikoy? Today's vlog, gagawa tayo ng coffee tornado. Ang coffee tornado gawa sa double shot espresso and Red Bull. Alright, let's start. Let's party begin. So may glass tayo dito, whiskey glass. Gawa tayo ng double shot espresso. Double shot espresso is 18 grams of coffee ground beans. Dito. So maglagay lang tayo ng yelo. Red Bull. And of course, our double shot espresso. Ito na pare ko. Masarap ito mga pare ko. Energize your morning with coffee tornado. Full. Kailangan din ng yelo kasi mas maraming yelo mas masura. Ito yung coffee tornado. Alright. So ito ang paggawa ng coffee tornado. Alright. 180 ml Red Bull double shot espresso, coffee tornado. Chef, coffee tornado. Okay, chef. So ito na pare ko yung coffee tornado, Red Bull and coffee espresso. Wow. Masarap kasi yung Red Bull matamis. Hindi, huwag mo nang haluan ng sugar. Yung espresso is bitter and a bit sour. Yan. Good combination mga pare ko eh. Sarap, parang umiinom pa lang ng iced tea. Woo! Refresh your morning with coffee tornado. Coffee espresso and then Red Bull. Alright. Peace out.